Literatur zu gehen. We don't have to go deep into literature. इसका मतलब क्या है? So that part of that analysis we don't need at this level. The idea is just to read, enjoy. And wenn ihr wollt, kann ich das auch im Unterricht ganz kurz, like we just did this one here, ganz kurz diskutieren mit der Bedeutung. Oder ich kann das euch auch später schicken. That is also possible. Simple points I can send you later. Okay, so Aditi ist da und Achal Surbi und Abhi, wer fehlt noch? Rajiv, Anil. Und Aparna, also Aparna hat diese Tragödie zu Hause. Vielleicht kommt sie dann bald. Ja, Anil hat vielleicht Arbeit. Ja, der hat mir davon erzählt. Es ist nicht möglich für ihn, also jeden Tag vorbeizukommen. Und ich habe ihn dann ein bisschen ermuntert. I tried to encourage him. So don't worry, wir gehen, momentan sind wir also beim eigentlich Deutsch lernen am Anfang. Wir machen wie bei A1, alles wiederholen wir. Also keine Panik. Und dann hat er sich entschieden, dass er dann unseren Unterricht besuchen will. He was in a worry that इन आप लोगों को ज़्यादा आता है and मैं नहीं कर पा रहा हूँ. So I try to encourage him, das macht nichts, आ जाओ. We'll work as a group und wir gehen weiter zusammen. So, dann ist er dann einverstanden. Okay. Chalo, let's have a look at some of these Konnektoren. Wo ist das hier? Okay. Also wir haben hier die folgenden Konnektoren oder Konjunktionen. Folglich, somit, sonst, demnach und andernfalls. Ja, andernfalls, demnach, folglich, somit und sonst. Also 5 Konjunktionen haben wir. Ohne viel Zeit darüber zu investieren, möchte ich jetzt euch fragen, welche Konnektoren können wir hier einsetzen und welche dieser Konnektoren haben eine negative Folge. Also einige Konnektoren sind immer positiv, also in dem Sinne positiv, sie verbinden 2 Sätze, die auf der gleichen Ebene stehen, wie zum Beispiel die Konjunktion und. Ich gehe zum Supermarkt und kaufe Butter und Brot und Marmelade und Eier, also und. So this is of the same level and it's a follow-up to something. Brot und Butter und so und so. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine negative Konjunktion, eine negative Folge zum Beispiel, wie die Konjunktion aber. Ich möchte diesen Kuchen kaufen, aber ich habe kein Geld. Das bedeutet, der zweite Satz drückt eine negative Folge des ersten Satzes. The second sentence, yeah, it gives you a negative of the first sentence. Ich möchte diesen Kuchen essen. Ja, schön, gut. Aber ich habe kein Geld. But I don't have money. So there are not only und aber, es gibt auch andere Konjunktionen, die mit diesen Bedeutungen gebraucht werden. And among these is folglich, andernfalls, demnach, somit und sonst. And we have to now separate which is a Folge, which shows a follow-up,
and which one has a negative follow-up. That, in other words, which doesn't give you the same meaning as the first half of the sentence. Okay, so let's see how it works and what it means. So Folger is folglish, and which other conjunction do you think or feel can come here? Somit. Ist richtig. Das ist richtig. Und negative Folge? Anything else you Andernfalls. think? Anything else here? Der negative Folge andernfalls. Andernfalls? Sonst. Sonst, ja. What about demnach? Was heißt demnach? Actually, ein Moment. I want you to feel for it first. Get your hands on it. Not directly the meaning. Also, that way it becomes too easy. So demnach, andernfalls, demnach und sonst haben eine negative Folge. So diese Konnektoren verbinden immer zwei Hauptsätze. Okay, let's look at außer wenn und es sei denn. If you look at this sentence here, außer wenn und es sei denn Verb ist an der zweiten Stelle und außer wenn, das finite Verb steht am Ende. Structurally, they are different. They are different, okay? Which means the rule is, es sei denn verbindet zwei Hauptsätze und außer wenn leitet einen Nebensatz ein. Außer wenn is at the beginning of a Nebensatz. Structurally. So we have to keep this in mind. It's like the while and then. Do you remember? Diese zwei Konjunktionen haben wir in A1 oder bei A2 gemacht. While ist mit einem Nebensatz und then ist mit einem Hauptsatz. Ja. So similarly, außer wenn, Nebensatz, es sei denn, Aufsatz. Now let's see whether we can understand this sentence here. Die Zeit vergeht sehr schnell, außer wenn man jung ist. So what is it that the sentence here tells you? Any guessing? साइड जल्दी चला जाता है जब वन यंग होता है. Is it jab? When yeah. The sight goes faster except when man is young. Except when one is young. No, man means one. Yeah, one. What does it mean, except when one is young? तो सर टाइम जल्दी पास हो जाता है एक्सेप्ट करें अगर अपन मतलब उसको छोड़कर कि मान जो है यंग है मतलब अगर मैन यंग है तो साइड जो है जल्दी चला जाता है. हाँ? नहीं उल्टा. अवसर व्हेन मान यंग है अगर मान यंग है तो साइड जो है जल्दी नहीं जाएगा. हाँ, that is correct. Yes. टाइम धीरे वक्त धीरे बीतता है because as a youngster sometimes you will काश कि मैं भी बड़ा हो गया था and once you become old it's the opposite. You want to have more time, more life. भाई life खत्म हो रही है so you don't want to die so quickly. Nobody wants to. बस थोड़ा सा और वक्त मिल जाए थोड़ा और वक्त मिल जाए. So from again point of view philosophy ये वही चीज है. So these conjunctions, because they deal with these kind of sentences, except when and so on, and especially with the word young, they are temporal in nature. They are temporal in nature. And this is part of the conjunctions that we are going to learn, or we are learning now, by their ersten Lektion.
There's some very clear, also da haben wir keine Probleme, also wenn und als und solche Präpositionen. But here, this is the trick. What about the second one? Die Zeit vergeht sehr schnell, es sei denn, man ist jung. Same Bedeutung, Sir. Nein. Es sei denn, das heißt, it is to be. Because. It is to be because. No. Die Zeit vergeht sehr schnell, unless one is young. Less. This is a limiting one. It limits the meaning of the first one. That's why it's called a little bit on the negative side. Sir, unless और expect one, ये दोनों एक ही तो है. ना ये अलग. अलग है. सर आप हिंदी आप एक्सप्लेन करोगे प्लीज? नहीं, मैं सुनूंगा, तुम एक्सप्लेन करो, तुम्हें क्या समझ में आया? कि ओनली मान जैसे फर्स्ट वाले में आल्सो व्हेन लाइक अगर वन यंग होता है तो वो टाइम जल्दी नहीं बीत पाता. How will you do except when? Except if, except when? या द फर्स्ट, हाँ पहला क्लियर नहीं है. आउटसर व्हेन एग्जैक्ट मतलब क्या बनता है? बना के देखो ना. मतलब ये काम तो होगा एक्सपेक्ट ये. अगर ये डिसाइड टाइम जल्दी चला जाता है अगर इस बात को हम अपन छोड़ दें कि मान यंग है. हाँ. या You have to expand the sentence. You have to explain it and build a new construction. Don't look for a direct conjunction. Yeah, Abhi, that's correct. Du hast es ganz richtig erklärt. It's absolutely correct. Don't look for a Konjunktion direkt, wie es im Deutschen gibt. To understand a sentence better in unserer Muttersprache, man braucht manchmal eine Umformung des Satzes. You reformulate the sentence. Unless का क्या मतलब हुआ? जब तक कि. छोड़कर. Also छोड़कर है ना? Yeah, also छोड़कर. That it, in a way, the meaning is the same, but the expression is different. Ich mache einen Urlaub in Goa, es sei denn, ich habe keine Zeit. समझ नहीं आया सर ये तो. ये भी समझ में नहीं आया सर. Ja, ich mache einen Urlaub in Goa, in Italien, es sei denn, ich habe kein Geld. I'll go on a holiday unless I have money. जब तक पैसा नहीं होगा मैं छुट्टी पे जा ही नहीं सकता ना. You're limiting it. छुट्टी कैसे मनाओगे जब पैसे ही नहीं है या वक्त नहीं है? Yeah, then as thy then is जब तक. जब तक की. जब तक कि. Yeah, it's like हो सकता है कि मेरे पास पैसा ना हो तो फिर मैं छुट्टी पे कैसे जाऊंगा? Okay. And what don't look for equal to. As I then equal to हिंदी में क्या होगा? Remember, that's what I'm writing right now. Languages will be different. You will not have the same conjunction as equal to, the same preposition as equal to. That is why we have problems. क्योंकि हम लोग equal to ढूंढते रहते हैं. Equal to नहीं ढूंढना. Don't look for that. Look for something equivalent. इसका मायने हिंदी में ऐसा होगा. Not equal to ऐसा होगा. Sir, könnten Sie letzter Satz auf Hindi wiederholen? Unless. What is this unless? Is it not a limiting factor? Unless? Ja, Sir, limiting factor. बस वैसे समझ के चलो. Können Sie noch ein Beispiel geben, bitte, mit dieser Außerwählen? Ich gebe euch viele Beispiele. Don't worry. There will be loads of examples here. But सर एक एग्जांपल बनाया सर मैंने. Diese Übung kann nicht gemacht werden, außer wenn man Lehrer ist.
Sehr gut, Abhi. Der Satz ist ganz richtig, aber Aber die Idee war sehr gut. ja, I don't entirely agree with that. Auch wenn man, I can put it with another conjunction, auch wenn man Student ist, kann man diesen Satz bilden. Also kein Problem. Ja, Sir. So very good, well done. So don't worry, we will come around. You try these kind of sentences. I appreciate that creativity. When you look at these sentences in dem Sinne, then it becomes clearer. So, was ich eigentlich für euch mitgebracht habe, also there was a Übung hier. Es sei denn gesagt hier. Let's try this Übung. Außer wenn oder es sei denn. Sir, Seite. Welche Seite? Soft copy oder hard copy? 19. Sir, soft copy. Soft copy auf dem Computer, das ist Seite 9. In Tut mir leid. Hardcopy gibt es auch 19. Ja, 9 und hard copy, also दोनों 9 है क्या? Ja, Ja, Yes, sir. sir. ja, both are 9. Sir, Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch, ja, stimmt. Danke, Herr. So, Übung Nummer 5. Mila? Ja, sir. Yes, sir. Yes, sir. Also, mit außer wenn bilden wir einen Nebensatz. Mit es sei denn bilden wir einen Hauptsatz. Okay? Wir gehen exklusiv der Struktur nach. Exclusively we will use the structure. So if you look here, kann am Ende, weiß an der zweiten Stelle, haben am Ende, kommt an der zweiten Stelle und fahren am Ende. Problem solve हो गई, exercise solve हो गया. So let's solve the exercise und dann versuchen wir, ob wir die Bedeutung oder die dahinter steckende Bedeutung verstehen. So the first one, parties. Ja, es sei denn. Nein, außer wenn. Außer wenn, also das Verb ist am Ende. But, okay. Ja, Nebensatz. Mit außer wenn ist ein Nebensatz. ये लो देखो. Das Verb ist am Ende, ne? Okay. So, mit außer wenn immer ein Nebensatz. Mit es sei denn ein Hauptsatz. Verb ist an der zweiten Stelle. So, let's get back. Full sentence, please. Complete sentence. एक बार पूरा पढ़ो. Aus Party langweile ich. Okay. Nein, Aditi, weiter. Weiter Aus bitte. Party langweile ich mich schnell, außer wenn ich mich gut unterhalten kann. Gut. Satz Nummer 2. Sir, das verstehe ich nicht. Moment. Nächsten Satz. Es sei, Es sei denn. Full es sentence. sei denn. Full sentence. In Vorstellungsgesprächen vergeht die Zeit meistens sehr schnell, es sei denn, man weiß keine Antwort auf die Fragen. Okay. Nummer 3. Im Alltag rast die Zeit meistens, Aha. außer wenn man viele neue und interessante Erlebnisse hat. Ja. Nummer 4. Sabina möchte nicht
mit zur Betriebsfeier gehen. Es sei denn, Herr Schuster kommt auch. Okay. Und der letzte Satz hier bei dieser Übung. Ich finde lange Autofahrten schrecklich, außer wenn wir in den Urlaub fahren. Gut, also gut gemacht. Also wir haben alle Sätze richtig gemacht. Wir haben die Grammatikregel gelernt, also die Struktur. Außer wenn bildet man mit einem Nebensatz und es sei denn mit einem Hauptsatz. So applying that rule, we got the sentences absolutely correct. Aber wir haben immer noch Probleme mit der Bedeutung. I would like you to look at Satz Nummer 5. Das ist außer wenn. Und Satz Nummer 2. This is with es sei denn. Satz Nummer 2 auf हिंदी im इंटरव्यू की टाइम जल्दी चला जाता है अनलेस की वन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता. आहा, तो फिर क्या होता है? अगर आंसर नहीं जानते हो तो इंटरव्यू में क्या होता है? टाइम धीरे होता है सर. गुजरता ही नहीं ना. या सर. बैठे हो एक्सपर्ट के सामने बैठे हो वो सवाल पूछ रहा है. Bitte erklären Sie mir den Unterschied zwischen außer wenn und es sei denn. इसका जवाब क्या भूल गया. बैठे हो उसके सामने, वो भी तुम्हें देख रहा है, तुम भी उसको देख रहे हो. वक्त गुजर ही नहीं रहा है. घड़ी सामने रखी है. Got it? तो इसका उल्टा करके बनाओ सेंटेंसेस का. शुड बी उल्टा करके लाइक अगर कोई लो सारे आंसर मालूम है, बस पसीर दे. टाइम जल्दी निकल जाता है. हाँ, टाइम जल्दी निकल जाता है. अगर सारे आंसर मालूम है तो टाइम जल्दी निकल जाता है. हाँ, बिकॉज यू वांट टू आंसर मोर एंड वो कहता नहीं आपके 15 मिनट हो गए, अब आप जाइए. Sir, and then the connector will be then. Yeah, and then what do you feel then? The connector will change. Yeah. What will you feel then? अरे यार इसने तो मुझे सारी चीजें पूछी भी नहीं है. और इतनी जल्दी 15 मिनट हो गए. और यहाँ पे वो सारी चीजें पूछी हैं, कुछ मालूम ही नहीं है, आता पता है नहीं, तो वक्त गुजरता ही नहीं है. 15 मिनट नहीं निकलते. यस सर. 5 मिनट भी भारी पड़ते हैं. एग्री सर. तो एस जाई देन का वो थोड़ा क्लियर हुआ. सर noch einmal bitte. Use this example. This is the best one which is available to us right now in front of us. In Vorstellungsgesprächen vergeht die Zeit meistens sehr schnell. Ja. Warum? Ich weiß alle Antworten. Ja. Wenn ich keine Antwort auf die Fragen weiß, was passiert dann? Forget die Zeit sehr langsam. Exactly. Then why they put the connector and the opposite? That is language. जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, वक्त गुजरता ही नहीं है. सर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता तो टाइम जल्दी निकल जाता है. नहीं जब कोई आंसर नहीं जानता तो टाइम बहुत देर से निकलता है. ऐसा है ना सर? का उल्टा है. तुम लोग उसको कंफ्यूज कर रही हो. अनलेस का क्या मतलब है? Unless you tell me, how will I know the truth? Unless का मतलब यही हुआ ना. It's a limiting thing, isn't it? मुझे तो तब मालूम होगा, सब कुछ कार्रवाई मैं तब कर सकूंगा जब तुम मुझे सच्चाई बताओगे. So we are using a different connector and a different phrase to express what we have learned in a simpler manner. So remember, don't get confused. Don't confuse yourself also.
you can express the same thing in simple German, but then that will take you back to Art2. Yes. And remember, say eins means you have to create an impression on whoever is in front of you, also Deutschkennender. They are then ihre Deutsche Sprache tested. How good are you with German? So there you have to show off. It's a question of showing off here. And that same simple sentence that you learned in Art2, you are now converting it into a kind of a twist it around. देखो दो चीजें हैं ना, कहा गया मेरे पास कुछ है नहीं, हाँ ये रुमाल या कपड़ा चलेगा. You take this. I'll tell you what we are doing. एक तो ये सीधा सेंटेंस है. Yes, sir. ओके, ये सीधा है सेंटेंस. ये Art2 में हम लोगों ने यूज किया. अब यही सेंटेंस को मैं ऐसे मोड़ूं, यही चीज इसको मैं ऐसे मोड़ के बताता हूं तुम्हें. और ये वाला स्ट्रक्चर हम बाद में सीखेंगे. क्यों बाद में सीखेंगे? पहले ऐसा मोड़ना तो सीखे. बच्चे को सीधा ऐसे सिखाओगे नहीं ना. पहले तो बताओगे इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे लेके आना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाओ, फिर यहाँ ऊपर लेके आओ, or whatever. So this is the procedure that we are doing now. We are doing a much more complex way of explaining something. पहले हर चीज को आसानी से समझाते थे, अब वही आसान चीज को घुमा फिरा के बोल रहे हैं. क्यों? मुझे दिखावा करना है, मुझे लैंग्वेज आती है. Satz Nummer 2 und Satz Nummer 5 are the best examples to understand es sei denn und außer denn. In Vorstellungsgesprächen vergeht die Zeit meistens sehr schnell. Very often, time goes past very quickly in interviews. When does it go past fast? वक्त कब जल्दी गुजरता है? Wenn man Antwort auf die Fragen weiß. जब आंसर नहीं मालूम, वक्त गुजरता ही नहीं है. Think of a वाइवा एग्जाम. कुछ आता ही नहीं है, 15 मिनट का वाइवा है, 1 घंटा लगता है कि 1 घंटा लगा अंदर. 15 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं जब कुछ आता नहीं है. Take it from that example, then it becomes clearer. Let's try the other one. Here with außer wenn. Ich finde lange Autofahrten schrecklich. Außer wenn wir in den Urlaub fahren. So fifth one verstehe ich, aber in zweiten Sätze gibt es keine in Hauptsätze, in zweiten Sätze. Was meinst du denn? Sir, actually ना second sentence में keine आ रहा है ना, तो वो मेरे को bother कर रहा है. अरे यार, वो काइना यहाँ पे भी तो है फर्स्ट सेंटेंस में. ये देखो, isn't this negative? But ये first sentence में है, सर उधर second sentence में. हाँ, तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में इसलिए außer wenn लिया, उस वहाँ सेकंड सेंटेंस में इसलिए es sei denn लिया. Sir, okay. Okay, sir. First one. सीधा है भाई, it's visible here. आज धुंध हो रही है वहां पे, बहुत बहुत कोहरा छाया हुआ है. Don't get confused, people. Don't get confused. If you look at the sentences, you find that it's very clearly visible in front of you. Es sei denn, man weiß keine Antwort. And here, ich finde lange Autofahrten schrecklich.
Long car journeys I find terrible, excepting when we are going on the holiday. Then I don't mind driving. निकल जाऊंगा दिल्ली से बॉम्बे तक बाई रोड, कोई दिक्कत नहीं. Otherwise, within the city, 10 किलोमीटर, oh my God, 10 किलोमीटर सिटी के अंदर जाना है, नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत होगी, टेरिबल. तो अगर लंबा छुट्टी पे जा रहा हूं तो then I don't mind driving for miles. अब हो गया ना क्लियर? Yes, sir. First sentence. Class said answer. Just don't panic. Take situations from your own life, from your own daily goings. Ja, Sir, ich habe auch einen Satz gebaut, Sir. Ja, Indian Team konnte Cricket Match gewinnen, außer wenn Rohit Sharma richtigerweise geschlagen hat. geschlafen hat. Geschlagen. Yeah, then you can make so many on that Indian cricket team in Indian match. Okay, Sir. Indian Team cricket match जीत जाती, except रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की होती तो. That's it. So das ist das why. Nein. It's a temporal Satz. It's temporal. Sir? It sounds Katzwai, but we are not using Katzwai. It's not, in this case, of course, I agree with you. It's an irrealer Satz. Yeah. It's an irrealer Satz, but then he can, Avi can change that to a Wirklichkeit for the next match. सर वो तो फिर पोटेंशियल कास्वाई हो गया. सेंस तो कास्वाई की ही आई उसमें. अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता. I agree with you, but इसको change करके present tense में ले आओ ना, गेगन मत कर दो. Don't use the Katzwai. How we Indian team, das Team von Indien siegt das Match. Finde, ये देखो, wird das Match siegen, and then you give the limiting thing. Wird das Match siegen, will win the match. Not say would, will. This is a Behauptung. Sie haben wird benutzen. Yeah, with bad and future. Bad and plus Okay. infinitive. Okay. इंडिया मैच तब जीतेगी जब. इंडिया मैच जीत जाएगी जब. हाँ. Okay. So in that sense, this is possible. Okay. So you take it in that sense. Then it's easier to understand that outside when लग जाएगा उसमें फिर. Okay. Okay है. ठीक. Okay, chalo. So you have to form your own sentences here. We'll come back to this. Wir brauchen ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und das kann ein bisschen lange dauern. So सोच के बनाने हैं और shall I show you something here? Ja. Also ich habe das im Internet gefunden. And this will become clearer to you. Was steht hier? Was ist das hier? Varianten von wenn? Warte, Varianten von wenn? Könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen? All of you? Yeah. Yes, sir. What does it say here? Varianten von wenn. That means variants of the conjunction when. Correct? Agreed? Yeah. I just gave you the example with Rohit Sharma, jab. Isn't that jab when? And amongst these variants, you have selbst wenn, außer wenn, es sei denn, sonst, je nachdem. These are other variants. क्योंकि नेगेटिव अगर बनाना है तो when के साथ nicht या kind डालना पड़ेगा. Whereas the nicht or kind is already built into them.
जैसे ये सेंटेंस, selbst wenn das Wetter gut wäre, würden wir keinen Spaziergang machen. Was heißt das? Even if. अगर ऐसा होता भी तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाता in that sense. Even if. It's nothing but variation of when. Okay, sir. And you can use this nicht nur im Konjunktiv, you can also use it with indicative, the normal way. As a conditional sentence. Okay. Even if you come, I will not go out with you. Even if you come to invite me personally, I will not go with you. Is that not conditional? And it's not an irreal. This is kind of conjunctive. Correct? अगर तू मुझे ना भी कहता तो मैं आगे नहीं बात करती. तुम अगर मुझे बुलाने आ भी जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा साथ में. Right, got it, sir. Verstanden. आ भी जाओ मुझे लेने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा साथ में. I mean, you're so angry with somebody. खुद बुलाने भी आ जाओ तो भी नहीं. Right? So selbst wenn can be used with indicative auch, although that is not always mit conjunctive. And it is nothing but a variation of when. What have we done here? Wir haben das Wort selbst hinzugefügt. We added the selbst to it. Sometimes it's also used as auch wenn du mehr. Auch wenn, even if, also if. Auch dann wenn, oder dann wenn. There are innumerable possibilities with language. It's not so einfach, dass man eine direkte Übersetzung herleiten kann. You can't derive a direct translation here. Because Okay, they may not be a equal in conjunction. Yeah, sorry, Abhi. Yeah? Yes, sir. Sir, selbst wenn ich Geld hätte, würde ich das Auto nicht kaufen. Perfect. Absolutely perfect. Even if You say, I would not have bought, or you take it this way. Habe. Selbst wenn ich Geld habe, kaufe ich das Auto nicht. Klar, Herr. Ja, selbst wenn ich das Geld habe, heirate ich dich nicht. richtig, best. हमेशा शादी में पैसों की बात होती है ना. तो think of a sentence there. Okay? Yes, sir. अब ये देखो, wenn Satz negativ, wir gehen spazieren, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. देखो nicht को इसने italics में डाला है. Right? Watch the sentence. Nicht, I told you, when के साथ nicht यहाँ पे डल सकता है. जबकि इसके अंदर already वो भरा हुआ है. It's already contained in this. Erstens. Und zweitens, die Erklärung hier. Ganz langsam lesen wir einmal durch. Einen Wenn-Satz kann man durch einen Nebensatz mit außer wenn oder es sei denn das ersetzen, replace, substitute, der die Negation des Wenn-Satzes ausdrückt. If there is a negation in the wenn-Satz, only then you can use außer wenn or es sei to give the same meaning by removing the nicht. Beispiel, außer wenn, wir gehen spazieren, also these two match, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Nicht उड़ा दिया. Because the same meaning is given through außer wenn, na? Except if it rains, घूमने जाएंगे.
घूमने जाएंगे अगर बारिश ना हुई तो, या एक्सेप्ट इफ इज ऑलरेडी a नेगेटिव है ना. Yes. What does it mean except if? Are you not limiting something in a negative way except if? And is nicht also not a limiting when nicht? If not? Similarly, es sei denn, wir gehen spazieren, देखो ये फिर मैच कर रहा है. Es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. This es sei denn is nothing but a replacement of nicht here. Then as I then is wieder mal negative Satz. Genau. Aber es ist state positive. Again, limiting unless it looks positive, but it es sei denn is expressing the nicht. Unless it rains the whole day, we will go for a walk. What is this? Unless it rains. बारिश हुई तो नहीं जाएंगे, वही मतलब हुआ ना. First understand. Look at this. Look at this Das sentence. ist schöne. And schöne Erklärung. Ja, sir, schöne Erklärung. ये ले लो, first sentence लो ना. Wir gehen spazieren, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Wenn, अगर, जब नहीं हुई बारिश तो पूरे दिन जाएंगे, या पूरी दिन बारिश नहीं हुई तो we'll go for a walk. Yeah. We will go for a walk unless it rains the whole day. What does it mean unless it rains? Entschuldigung, unless it Herr, rains. Entschuldigung. Yeah? हाँ. Sir, unless it rains the whole day, that's fine. But then again, thus we know is that. I mean, grammatically, I understand what are you trying to say and how they formulate, how they structure. But, I mean, I don't think I'll be able to use it if Why I not? go for the oral. Because Why we not? go for a walk unless that the whole day it's raining. So, ये बाबा रुको, ये unless that कहाँ से आ गया? ये कौन सा इंग्लिश है no, बाबा? because thus is that, no? या यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन में एक एक वर्ड को लेके क्यों चलते हो आगे? हर कोई वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है. You translate a meaning, not the words. Es sei denn, das is a German structure. इंग्लिश में बोलो unless that it rains. ये कोई Yeah, इंग्लिश right. हो? नहीं. Unless that, ये इंग्लिश तो मैंने सुनी नहीं अब तक. इसीलिए that's why इंग्लिश I'm में it saying. is not used. Unless that इंग्लिश में यूज नहीं होता है. It's in, I can't walk. Ja, deshalb sage ich immer, bitte nicht übersetzen, bitte nicht im Englischen denken. Also diese Sprache haben wir gar nicht beherrscht. We have not mastered this language at all. So don't use English here. That nicht is incorporated here. Unless का यही मतलब है. You're limiting something. Think of it in a modern context. Two people trying to get married, and लड़के वाले कह रहे हैं unless we get a huge dowry हम शादी नहीं करेंगे, हम बेटा नहीं देंगे. तो क्या मतलब हुआ? शादी कब होगी? डॉरी चाहिए उनको. जब डाउरी मिलेगी. Yes, sir. तो unless I get a huge dowry मैं शादी नहीं करूंगा या करवाऊंगा. तो ऐसा इधर नहीं आ गया वहां पे. तो unless में निश्ट ऑलरेडी है ना, तो उसमें फिर unless I do not get a dowry निश्ट फिर से तो नहीं लगा सकते. Okay. है ना. एस जाइदन के अंदर ही लिमिटिंग है. अनलेस का क्या मतलब हुआ? मिलेगा तो, नहीं मिलेगा नहीं. Sir, unless we don't doubt, क्या लाइन थी? वॉइस ब्रेकिंग, कनेक्शन प्रॉब्लम. क्या करूं मैं? बाहर हेलो? निकल जाओ थोड़ा. हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है. अब आ रही. हेलो हेलो हेलो. हाँ, हेलो.
आंचल not आपका audible. आवाज नहीं आ रहा ठीक से। चलो एक बार टेरेस पे चल जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। हेलो, हाँ, अब आ रही है? हेलो, ये रुक आवाज रुक के आ रही है। आ रही है? नहीं, रुक रुक के आ रही है। आंचल एक बार एग्जिट करके ना वापस से लॉग इन कर लो। That would be better. Sir, how can we say this sentence? आवाज रुक रुक के आ रही है. Also, das ist gestört. Die Stimme ist gestört. Das ist nicht kontinuierlich, das ist diskontinuierlich. Okay, sir. ये जो डबलिंग होता है ना हिंदी में, दिस इज नॉट देयर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। यूरोपियन लैंग्वेजेस में डबलिंग नहीं करते हैं। वहां पे भी नहीं होती मतलब। ओके सर, यही पूछ रहा था। सो डबलिंग जो कहते हैं ना, रुक रुक के, हाँ हाँ। तो Yeah. ये डबलिंग ऑफ वर्ब्स, डबलिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में नहीं है। ओके सर। एक ये नहीं है, दूसरा टू इंटेंसिफाई द मीनिंग थ्रू टोन, वो भी नहीं है यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ठंडा पानी था आज। व्हाट डज इट मीन ठंडा पानी? बहुत ज्यादा ठंडा। तो आइसकाल्ट ना। यस सर। So we use another adjective or an intensifier of Deutsch, also eiskaltes Wasser. Also wir haben auch diese Möglichkeit in Hindi, बर्फीला पानी। यस सर। Aber das sagen wir nicht, ठंडा था या पानी। Oder wenn ich Tee trinken will, da bestelle ich dann गर्म चाय लाना एकदम। So they substituted with the other words, no? This is there as a kalt Yeah. or so. Yeah. Eiskalt. Ice kalt. Or same thing with boiling water. एकदम गर्म पानी में, गरम गरम था एकदम, चाय गरम गरम चाहिए, गरम गरम समोसे लेके आओ। So we can't say I want to have hot samosa, वो तो इंडियन इंग्लिश हो गई, hot samosa। सर अब आवाज आ रही है? बेटर है। हाय, शुक्र है। सर देयर वाज अ लाइन वेयर यू सेड कि अनलेस वी डोंट गेट डाउरी, उसके नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी? शादी नहीं होगी। तो दोनों नेगेटिव हो गए ना। अनलेस वी डोंट गेट मैरी, अनलेस वी डोंट गेट डाउरी, देयर विल बी नो मैरिज। तो दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव हो गए। तो दो नेगेटिव्स का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। मतलब एज आई वियर या एज आई हाँ as I we are becoming dowry, they'll we are heiraten nicht. हाँ। Okay, fine, अब समझ आया। now it is my turn to say लाख लाख शुक्र है। So these are Connectoren sind schwer zu verstehen. Nee, sie sind nicht schwer zu verstehen. Sie sind schwer zu verstehen, weil wir diese Konnektoren mit dem Englischen vergleichen. Okay, das könnte ja sein. Und das größte Problem ist, wir haben diese englische Konnektoren in der englischen Grammatik nicht beherrscht. We have not mastered them in English grammar. So that's the reason that it causes a problem. So don't use it with English grammar at all. Just think of the meaning and then you do it. Look at the positive here. Wir gehen spazieren, wenn es nicht den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. ये नेगेटिव उड़ा दिया जो इसके अंदर ऑलरेडी है। राइट? यहाँ पे भी नेगेटिव ये था, इसने उड़ा दिया, अवसरवन लगा, नेगेटिव उड़ा दिया, क्योंकि ये निश्च में ही, ये निश्च जो है अवसरवन के अंदर है। यही चीज आपको sonst में भी मिलेगा। Wenn das Wetter nicht gut ist, gehen wir nicht spazieren. Nicht gut. Gehen wir nicht spazieren. Das Wetter muss gut sein, sonst gehen wir nicht spazieren. Otherwise we will not go. Klar.
अदरवाइज का भी वही ऑपोजिट मीनिंग निकलेगा ना. और एक और मीनिंग इसमें और दिया हुआ है, अंडर फॉल्स. ये सब मैं तुम लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ. Er muss die Deutschprüfung bestehen. Andernfalls kann in Deutschland nicht studieren. क्या मतलब हुआ इसका? Otherwise. He has to clear the German exam. Yeah, otherwise he can't study in Germany. Sonst का भी वही मतलब है ना, otherwise. Yeah. Sonst kann in Deutschland nicht studieren. Sonst kann in Deutschland nicht studieren. So andernfalls and sonst, they are kind of synonyms. So they are again negating the first half. पास नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाएगा. सर ये जो आपने ऊपर बताए हैं, लाइक कौन कौन से थे, या जोमिट, डेमनाथ, फॉलग्लिश, इनके जगह पे अपन डेसाल भी यूज कर सकते हैं क्या? डेसाल, डेसवेगन. Deshalb is a different one. Deshalb is totally different. Don't confuse that. Okay. Yeah, उसको मत लेके आओ बीच में. Okay, now let's see. I've got some more for you. There's a blog here. There's somebody who wanted to know the same problem that you had. Was it the Unterschied zwischen S-Seiten und Außerwelt? And the beauty is, I went to the blog. इसका कोई जवाब नहीं दिया उसने ठीक तरह. Das hat er weitergeleitet. He just forwarded it ahead. Just forward it ahead. So both are actually same, yeah? Same. Okay, sir. And then he says, diese Website, von der auch die Beispiele stammen, behauptet keinen Unterschied. And how will they show a thing? Because they are actually being used in the same manner as we have just seen here. No? The difference was, außer when verb at the end, and SI के साथ verb second place में आना चाहिए. इसने 10 लगा के सब गड़बड़ कर रखा है. 10 उड़ा दो. SI then, es regnet den ganzen Tag. So it's like while und da. While und then. Then. याद है वो? क्या sentence था वो? The one that I remember. This is the most famous sentence in almost all grammar books. I'm sure you must have come across this, no? Yeah. Why repeat it? इसको थोड़ा time बचाएंगे. Give me the sentence, Abhi. Abhi, sentence, please. Complete this. Danish will in Deutschland studieren. That's it. The meaning is the same. Yeah. While und will. Nebensatz. Then will. While is because. Spelling क्या है इसका? AUSE. इंग्लिश मेरी खराब है, जर्मन अच्छी है अभी. I learned German because I want to study in Germany. I learned German as I want to study in Germany, or for I want to study in Germany. Did you know this meaning? For? No. It also means because. I can't buy this house for I have no money. That for also means because. English is a funny language. It's very complex. Do you remember that famous dialogue? I talk English, walk English. Yeah. Very, very iconic dialogue. Yes. But for is also a meaning or has a variation
in meaning, giving a reason. So structure is different. Mit den haben wir einen Nebensatz hier, also einen Hauptsatz, und mit weil haben wir einen Nebensatz. Und das gibt es auch bei uns hier. Das ist der Unterschied. This is a very old thing, 8 months ago, 5 years and 8 months ago. So you are not the only one being confused. And there's somebody who's trying to answer this, one answer. He says, nach meinem Sprachgefühl. Obviously, he's a native speaker. That's his mother tongue. Okay, so he's going by that rather than the grammatical explanation. But then I would also go by the same explanation. Im August fahre ich nach Italien, wenn ich genug Geld habe. Is this clear? Ja, richtig. Okay. Now you are using an außer wenn. When you are using an außer wenn, this sentence is positive. You cannot take it in positive because you have to make this negative. Go by our example here. The nicht was in negative. कहाँ गया वो? Scheiße, wo ist denn das? Ha, नहीं. Yeah. When the wenn Satz is positive, your außer wenn and SI will both come with negative because you have to go opposite of the wenn Satz. When your wenn Satz is negative, you have to make außer wenn and SI, then both of them positive. Correct? Yeah. Wenn में nicht डालना पड़ रहा है ना? When में nicht डाल रहे तो ही सेंटेंस का मतलब बनेगा. तो when को रिप्लेस करेंगे außer wenn या SI then के साथ, मतलब ये nicht हटाना पड़ेगा because that nicht is already inbuilt here. So what happens here in the question verse? If you look at this sentence, इसमें positive है, negative नहीं है. So in the next example, where is it? When? Anyway, कौन ढूंढेगा? Time निकल रहा है. So when you have a negative here, okay, use it. इसमें अगर नेगेटिव होता, when ich nicht genug Geld habe, तो इसमें नेगेटिव नहीं लगेगा. Agreed ना? Wenn nicht, then außer wenn में nicht नहीं आएगा, es sei denn में nicht नहीं आएगा. लेकिन when में positive है, es gibt kein nicht, so you take a nicht here. So when you have two negatives, meaning will be positive. Two negatives give you a positive meaning. It's a simple rule of mathematics also. Two negatives make a positive. Yeah. Okay. Entschuldigung, Herr. Ja. Entschuldigung, Herr. पहला सेंटेंस कह रहा है इन अगस्त फारे इश्नाक इटालियन जब मेरे पास बहुत पैसा होगा. पहला सेंटेंस ये कह रहा है. दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मैं अगस्त में जाऊंगा इटालियन außer wenn ich nicht genug Geld habe. Now what does that mean? पहला वाला तो पॉजिटिव है. Except if I do not have money, enough money. मैं इटालियन जाऊंगा अगस्त में except when I do not have money. Enough money. Yeah. वही सेंटेंस, वही मीनिंग है उसका. Except and not. Except and not. वही same meaning. Except is negative, not is negative. Double negative means if I have enough money. Sir, it's very confusing to be very honest. It is not. It is Sir, not. Darfish एक लेरन. Yeah. Go ahead. आचल सी जैसे उसमें मैथ में होता है ना माइनस माइनस और प्लस हो जाता है
सेम वही वाला लॉजिक है कि व्हेन तो है अपना लाइक पॉजिटिव, ठीक है? कि व्हेन ich genug Geld habe। अब ये außer है। when आ गया तो außer when में नेगेटिव मीनिंग है इसमें। ठीक है? अब außer when वाले सेंटेंस में भी इसमें nicht तो लगा दिया, इट मीन्स कि माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। तो इसका यही मतलब हुआ wenn ich genug Geld habe। हाँ, जब इसका फिर यही मतलब हो गया कि जब मैं बस गेल्ट होगा तो मैं इटालियन जाऊँगा। ओके, और अब जो नीचे एजाई है वो क्या चीज है? वही अब चीज है। एस सेम एज दैट देन में और आउटसाइड वेन में बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि आउटसाइड वेन में तो वर्ब आर्म एंड आएगी और एज दैट देन में ये भी वर्ब आर्म सर्टेन पोजीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन है ना DENN, तो आउटसाइड वाले हाँ, कनेक्टर्स देन में वर्ब आर्म सर्टेन पोजीशन और व्हेन A2 वाला कनेक्टर व्हेन है तो व्हेन में आर्म एंड है दोनों का मतलब मिलता जुलता ही है, सिनोनिम्स ही है, सेम सिनोनिम्स ही है ना? हाँ, Yes. सिनोनिम्स ठीक ही है, है। Yes. सिर्फ वर्ब की प्लेसमेंट का फर्क है। हाँ Yes. ओनली उसका ही डिफरेंस। ओके सर, Okay. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्यों? थैंक यू क्यों? Not fair. Hi guys, welcome back. German with Jenny. In this video, I want to teach you how to say unless in German. Los geht's. Es sei denn means unless. Es sei denn. Ich mähe morgen den Rasen. Es sei denn, es regnet. I'm mowing the lawn tomorrow, unless it rains. Ich mähe morgen den Rasen, es sei denn, es regnet. So basically we have three parts in that sentence. We have a main clause, ich mähe morgen den Rasen. Then we have es sei denn, and then we have es regnet, another main clause. Ich mähe morgen den Rasen, es sei denn, es regnet. You can also say, ich mähe morgen den Rasen, es sei denn, es regnet. In that sentence, we're using the subordinate conjunction das, and so the verb is at the end of that clause. Ich mähe morgen den Rasen, es sei denn, dass es regnet. You can also say, ich mähe morgen den Rasen, außer wenn es regnet. Außer wenn means except if. Ich mähe morgen den Rasen, außer wenn es regnet. I'm mowing the lawn tomorrow, except if it rains. Ich mähe morgen den Rasen, außer wenn es regnet. Die Party findet im Garten statt, es sei denn, das Wetter wird schlecht. The party is going to take place in the backyard, unless the weather is bad. Die Party findet im Garten statt, es sei denn, das Wetter wird schlecht. Or you can say, die Party findet im Garten statt, es sei denn, dass das Wetter schlecht wird. Die Party findet morgen im Garten statt, außer wenn das Wetter schlecht wird. Ich kann Ihnen nicht helfen, es sei denn, Sie kommen morgen um 8 Uhr in mein Büro. I can't help you unless you come to my office tomorrow at 8 a.m. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, es sei denn, Sie kommen morgen um 8 Uhr in mein Büro. Or you can say, ich kann Ihnen leider nicht helfen, es sei denn, dass Sie morgen um 8 Uhr in mein Büro kommen. Or you can say, ich kann Ihnen leider nicht helfen, außer wenn Sie morgen um 8 Uhr in mein Büro kommen. Ich gucke mir diesen Horrorfilm nicht an, es sei denn, du guckst ihn mit mir zusammen. I'm not going to watch this horror movie unless you watch it with me together. Ich gucke mir diesen Horrorfilm nicht an, es sei denn, du guckst ihn mit mir zusammen. Or you can say, ich gucke mir diesen Horrorfilm nicht an, es sei denn, dass du ihn mit mir zusammen guckst. Or you can say, ich gucke mir diesen Horrorfilm nicht an, außer wenn du ihn mit mir zusammen guckst. Ich kündige, es sei denn, ich bekomme eine Gehaltserhöhung. I'm quitting, unless I'm getting a salary raise. Ich kündige, es sei denn, ich bekomme eine Gehaltserhöhung. Ich kündige, es sei denn, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Ich kündige, außer wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Ich helfe ihr, es sei denn, sie ignoriert mich morgen. I'm helping her, unless she ignores me tomorrow. Ich helfe ihr, es sei denn, sie ignoriert mich morgen. Or you can say,
Ich helfe ihr, es sei denn, dass sie mich morgen ignoriert. Ich helfe ihr, außer wenn sie mich morgen ignoriert. Ich gehe ihr ab jetzt aus dem Weg, es sei denn, sie entschuldigt sich bei mir. I'm going to avoid her from now on, unless she apologizes to me. Ich gehe ihr ab jetzt aus dem Weg, es sei denn, sie entschuldigt sich bei mir. Ich werde Medizin oder Psychologie studieren, es sei denn, meine Noten sind zu schlecht. I'm going to study medicine or psychology, unless my grades are not good enough. Ich werde Medizin oder Psychologie studieren, es sei denn, meine Noten sind zu schlecht. Ich gehe heute Abend zum Yoga, es sei denn, ich bin zu müde. I'm going to yoga class tonight, unless I'm too tired. Ich gehe heute Abend zum Yoga, es sei denn, ich bin zu müde. Ich gehe heute Abend zum Yoga, außer wenn ich zu müde bin. Ich gehe heute Abend zum Yoga, es sei denn, dass ich zu müde bin. Ich trinke heute Abend keinen Alkohol. Es sei denn, die Musik ist so schlecht, dass ich es ohne Alkohol nicht aushalte. Oh, good. I'm not going to drink alcohol tonight, unless the music is so bad that I won't be able to stand it without drinking alcohol. Ich trinke heute Abend keinen Alkohol, es sei denn, die Musik ist so schlecht, dass ich es ohne Alkohol nicht aushalte. Alright guys, now you know how to use unless in German. Vielen Dank. Is it clear? Ja, Sir. Ja, Sir, besser. Ja. सर हिंदी में तो कोई नहीं है सर इसके मतलब कंपैरेटिव मतलब इसके बराबर, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है ना सर मैथिली, तो उसमें ये हो जाता है वनस्पत, वहाँ बोलते हैं. हाँ बिल्कुल. See, you cannot equate it in all languages. One to one नहीं मिलता है. Yes. Ja, deswegen sind die Sprachen eigenartig. They are unique. अगर एक का एक equivalent मिल जाए, all you need is a dictionary next to you and you don't need any German class or any German teacher. किताब रख ली, इसका ये मायने है, इसका ये मायने है, तो you build sentences. Do that same sentence with when. Wenn ich zu müde bin, gehe ich nicht zum Kino oder ins Kino. That is the same thing given in the positive by using es sei denn and außer wenn. Okay, that's exactly what she did in that video. And it is the same thing that I've been trying to explain to you. Exactly the same thing. So, was ich hier tun kann, ich so, ja. I'll give this to you here, this particular link. Got it? Got the link here, everyone? Yes, sir. Ja, das ist im Chatbox jetzt. Und ich habe noch ein anderes Video hier herausgefunden. But this is a bit on the longer side. I'm not very happy with this. Because the longer the explanation, the more problematic it could become. Ja, das kann man auch sehen, sich ansehen. Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. The only thing is, I wanted you to see is the examples on the board, not listen to him. He's speaking in Turkish. Dersimizin konusu arkadaşlar, es sei denn, außer wenn olasılık cümlelerini incelemek. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, es sei denn yapısına baktığımızda, außer when yapısına baktığımızda bunları when koşul cümlesiyle görüyor olacağız. Dolayısıyla bunun için olasılık ya da koşul da diyebiliriz. Dolayısıyla es sei denn denildiğinde ola ki gibi bir anlam barındırıyor.
Außer bakın burada da gene bir koşul, bir olasılık söz konusu. Außer şunu hariç tutuyoruz anlamında kullanılıyor. Ne demek istediğimizi Ja, jetzt habt ihr alles verstanden. Ja? What say? That explanation was very clear what he gave. So remember, it is nothing but a when Satz turned the other way around. When der wenn Satz positiv ist, dann nehmen wir Negativen außer wenn und es sei denn. Wenn der wenn Satz negativ ist, dann bilden wir den Satz mit es sei denn und außer wenn im Positiv. Wenn es nicht regnet, will become es sei denn es regnet. Außer wenn es regnet. Nicht regnet. Make these two positive. And there it is regnet. This next. हेलो 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 हाँ, आवाज आ रही है? अब सर आई है आवाज? हाँ. हेलो Hello. Ja, bin ich hörbar? Yeah, yes. या सर Remember, this is C1 level. And we have to learn new things here. And the new things is nothing but the old, whatever was old earlier, उसी को नए तरीके से सीख रहे हैं, दूसरे तरीके से सीख रहे हैं. We have learned when. Ja, diese Wenn-Sätze haben wir gelernt. Wenn es regnet, komme ich nicht. Wenn es nicht regnet, komme ich. Also diese Struktur haben wir gelernt. Instead of using that when with nicht and whether you put when nicht in the first sentence or the second half, instead of that part, we replace this when with es sei denn or außer wenn. Got it? Klar. Yeah, you can make similar sentences even now in this context. Okay, sir. For example, Abhi or the others are Achal, Surbhi, and Aditi. I will not proceed. Please look at the meaning here. I will not proceed unless you people understand this grammar. See the meaning of unless? मैं आगे कब पढ़ूंगा? आगे कब पढ़ूंगा? जब तक हमको ग्रामर नहीं आई. Right. तो आगे ना लिमिटेशन आ गया ना? यस सर. बस यही चीज हम लोग यहाँ अवसर वेन एस के साथ कर रहे हैं. That's all. और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. Okay, sir. इसका इसमें understand yeah, but when अभी one moment, a klein moment. I can make the same sentence unless. I will not proceed unless you understand the grammar. I will not proceed. Now keep this in mind very carefully. I will not proceed if you do not understand this. दोनों negative है ना? यस सर. when und außer when. Yeah. I will not proceed if you do not understand the grammar. I will not proceed, negative in the first one, unless you understand the grammar. The second one seems to be positive. उसमें से मैंने nicht उड़ा दिया है, not उड़ा दिया है. But वो not जो है, unless के अंदर भरा पड़ा है.
If you do not take your medicine, you will not get well. Unless you take your medicine, you will not get well. कितनी बार लगा नेगेटिव? 2 बार। कहाँ पे? एक तो अनलेस में है, क्लियरली नॉट तो नहीं लगा ना? नो सर। है ना? इफ के साथ 2 बार लगेगा. If you do not take, you will not get well. Think of it in हिंदी. जब तक दवाई नहीं खाओगे, अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम ठीक नहीं होगे. And make the same sentence with Aziden or Auserven. Give me a limiting statement. Sie können nicht wieder gesund werden, es sei denn, Sie nehmen die Medikamente. Good. That's it. It's very simple. Confusion तो है ही नहीं इसमें. आप लोग please do not get confused yourself or do not get confused. Would you like to do this as a revision tomorrow? Yes, sir. Ja, Herr. Anyway, wir haben also auch andere Konjunktionen zu machen. Demnach भी है, andernfalls भी है. So wir haben auch diese Konjunktionen hier. In the negative, they all mean the same basically. They're all part of a set. Folgerish and somit, they're also kind of synonyms and they come with positive. But we'll take it up tomorrow. Okay, sir. Yeah? Yes. Yeah. Any other questions apart from this? नो सर। So, this is just regarding again the basic one. Just please confirm if I'm right or wrong. What I understood is that moisten, that is to want, and wollen is when you have a strong desire for something, right? That is the difference. No. It's much more simpler than that, Aditi. Much more simpler. Wollen is a direct question. Möchten is a politer question. I want coffee. I would like coffee. I want is too direct. It sounds rude. I would like is more polite. Remember, möchten is a conjunctive 2 form of mögen. Okay. You remember? Mögen. From But mögen mögen, is that to is like, yeah. and moisten is to want. This is would like. Und Volten is also polite form. Volten. Nope, it's too direct. Okay, sir. It's too direct. इसको would like बोल रहे हैं ना. I would want a cup of coffee. वही प्रॉब्लम हो रही फिर से इंग्लिश वाली. I want a cup of coffee and I would want a cup of coffee. Moister is a Yeah, modal myo. verb as well, and a catsy of mögen as well. Pronounce this as myo. Möchten. Myo. No, not moi, but myo. Möchten. This is Katzwei. This here. Yeah, it's a Katzwei of mögen. You are confusing that like in the sense of pasand karna. Don't confuse it with that, because when you say ich möchte Kaffee, what does it mean? Coffee pasand karunga? नहीं, मुझे कॉफी चाहिए. नहीं, पसंद करूंगा is what's wrong with पसंद करूंगा? If you ask me, I come to your house and you ask me, sir, कॉफी लेंगे कि चाय? And I say मैं कॉफी पसंद करूंगा. That means sir कि मेरे को कॉफी चाहिए in polite. Isn't it?
Isn't it? It's a polite form. Yes. पसंद करूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा, मुझे नहीं कॉफी चाहिए. That coffee चाहिए is too direct. And then you say, sir, हमारे घर में तो कॉफी बनती नहीं है, सिर्फ चाय बनती है. तो it's a very embarrassing situation. मैं कॉफी पसंद करूंगा या मैं कॉफी पसंद करता हूं. So it's a much more softer, gentler, politer way of expressing one's wants, one's wishes. Deswegen nehmen wir möchten. Wollen is too direct. It's too direct. I want, चाहिए. Yeah, that's the only difference. Otherwise, not the way you think it is. Also das spielt hier keine Rolle. Wollen ist auch richtig. Das ist nicht falsch. But it's a question of the society, what the societal norms are. That you would like to be a little more polite. For example, wollen Sie gerne Kaffee nehmen? उसका अदिति कोई फर्क नहीं पड़ता है. The moment you change your tone, na, the way you have just said it, it's polite and it's accepted. But written form में क्या होगा? How will I know the politeness in a written form? When you write the sentence, ich will einen Kaffee trinken, I can say it gently, I can say it softly. Ich will einen Kaffee trinken, bitte. Bitte, ich will einen Kaffee haben. लेकिन लिखा हुआ है तो इसको पोलाइट कैसे करोगे? तो उसके लिए मोइस्टिन का यूज करना ज्यादा सही है. मोइस्टिन यूज करना पड़ेगा. So at the same time, having said that, जब लिखित में आप यूज कर रहे हो तो बोलते समय यूज करने में क्या हर्ज है? Okay. And remember, there's a very old proverb, very, very old proverb. Der Ton macht die Musik. Was ist denn das hier? Der Ton macht die Musik. Okay, I understand. Yeah, it's the same. Oh, one of the, again, I forget which film it is. I think an old one. सुर जो बनता है या सुर जो बांधते हैं लोग, only when you put it in the right sur does the song sound good. So if your tone matches, only then you have some harmonious sounds together, which will make the music be pleasanter. So when you speak also, I can be just as friendly when I speak. I want coffee, please. I want coffee, please is good enough because the way I said it. You can hear the politeness. I want coffee, please. And if I say I would like coffee, please, in a neutral way, it is still polite. I don't have to change my tone so much because that would like is automatically politeness. I would like coffee. I can say that a little loud. I would like coffee, please, Aditi. So with want, I will soften my tone. I want coffee, please, Aditi. So it depends on how we express ourselves. Der Ton macht die Musik. Das hängt von Ton ab. Genau, Surbi. Das hängt von dem Ton ab. But at the same time, having said that, don't think that please is always polite. Yeah, right. Yeah. Zum Beispiel wie bitte. Nah. You can be rude to somebody in a polite way. Will you shut up, please? Okay. Okay, sir. I don't So that want is to like say how about, no? See, it's a different way. I'm still being rude, but in a slightly polite way. Yeah, that is halten Sie den Mund, huh? Yeah. And this happens very often in a classroom where the teacher could get angry with the student and doesn't want to be rude or shout, shut up. Will you shut up, please? When you say please, and that extra politeness. It's sarcasm. It's sarcasm.
It's like, कृपया थोड़ी देर आप अपना मुंह बंद रखेंगे. Instead of simply saying मुंह बंद रखिए. And use the कात्स्वाई form in Hindi. थोड़ी देर के लिए कृपया आप मुंह बंद रख पाएंगे. So there's loads of things we can do with language. Yeah. And once again, just to underline that this is what C1 is about. Wir spielen mehr mit der Sprache. And that is what I would like all of you to be doing also. Ihr habt gut gelernt und viel gelernt. I can see that all of you have learned fairly well and you know your old grammar. And at the same time, I can also see that you are putting in a lot of thought on the grammar that we are doing right now. I really appreciate that. Really appreciate that. So like we say in Hindi, muh band rakho or ya chup ho jao. That's a rude gesture. So we say in German, hau up, right? That is informal. No, chup ho jao is good enough. Yes, I agree. But what about chup? That is hau up. Yeah. Hey. So sei ruhig. What's sei ruhig? Be silent. Sei ruhig. Be calm. What is how here? Just want to know this. No. Havan is not here. Havan, uphavan is kasko. Niklo. Niklo is very polite. Kasko. Okay, kisko. Okay. Kisko is you're being very correct with the language. I'm using it in the colloquial sense. Kasko. It's in Punjabi, kisko. But Delhi side it's kasko. Okay. Kasko, yahan se kasko. Yeah, so see the three forms of imperative, die wir im Deutschen haben wir auch in Hindi. English में नहीं है ये. English में एक ही form है. Shut up, shut up, shut up. Sit, sit, sit. English में एक ही है. English में है, for example, let's take expression. Yeah? Sprich, sprecht, sprechen Sie. Same form हो गया ना, do, ihr and Sie. Same thing in Hindi. English में क्या बोलोगे? Sit, sit, sit. Isn't it? Aditi, sit. Yeah. Aditi and Anchal, sit. Yeah. Aditi ji, Anchal ji, sit. तीनों में एक ही फॉर्म है वर्ब का. हिंदी में अलग हो जाएगा. Aditi setzt dich, Aditi und Anchal setzt euch. Ja, Frau Aditi und Frau Anchal setzen sie sich. Oder sprechen sie. Lesen Sie. And Hindi has the same three forms. Aditi बैठ, Aditi Achal बैठो, Aditi ji Achal ji बैठिए. We have three forms in Hindi also. Okay, sir. So was just one thing like how up is there? So how one is the verb. How one or ab how one is the ab how one. That is to shut up. Yeah. Ab how one is just get lost. Okay. Get lost. Get lost. It's very rude. Huh? Don't use it very often. Yes. I know this one. But amongst friends, you can say that. When you are leaving, jetzt habe ich ab. चलो अब मैं खिसकता हूँ. Now I'll go and get lost. Now I'm moving. I'm quitting from here. Ich hau ab. वो friends में चलेगा. Don't use it in a formal situation. As we go along, when we do this transformation of sentences, I'll teach you a little bit about language register. Language register means at what level do you use what sentence. We'll do a few examples there. So, vielen Dank für das Mitmachen, für die Geduld und die Aufmerksamkeit heute. Hoffentlich habt ihr was Neues gelernt. Ja. Und ich freue